నమస్తే, వెల్కమ్ టు రియల్ టైమ్ విత్ శ్వేత. మానవ శరీరంలో వెన్నుపూస అనేది ఎంత ప్రధాన పాత్ర వహిస్తుందో మనందరికీ తెలుసు. కానీ ఇప్పుడు యంగ్ జనరేషన్ నుంచి ఓల్డ్ జనరేషన్ వరకు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా వెన్నుపూస సమస్యతో చాలా వరకు బాధపడుతున్నారు. అసలు ఈ సమస్యలకు కారణం ఏంటి? ఆన్లైన్ క్లాసుల, సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాల, ఇలాంటి విషయాలన్నిటి గురించి అవగాహన కోసం ఈరోజు మన స్టూడియోలో డాక్టర్ రాఘవేంద్ర గారు ఉన్నారు. ప్రముఖ న్యూరో ఇంకా స్పైన్ సర్జన్ ఆయన అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాము. నమస్తే డాక్టర్ గారు. నమస్తే. నమస్తే సార్, ఇప్పుడు వెన్నుపూసకు సంబంధించి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు. ఒక ఏజ్ లిమిట్ అనేది లేదు. దాని గురించి ఏమంటారు? వెన్నుపూస అంటే మెయిన్లీ ద స్పైన్ ప్రాబ్లమ్ అనేది ఒక నవే డేస్ ముందర అయితే సీనియర్ కొంచెం 40 years అయినా కాదు, దట్ ఓల్డెన్ డేస్ 2 decades బ్యాక్ యూ టేక్ ఏ పీపుల్ దెర్ వర్ లార్జ్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ వర్ అబౌవ్ 40 years అట్లా ఉండేది. నవే డేస్ దెర్ ఇస్ అ గ్రాడ్యువల్ డ్రిఫ్ట్ ఆఫ్ దట్ ఏజ్. అంటే ఇప్పుడు ముందులాగా 40 ఏజ్ ఎక్కువ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళకి కాకుండా ఈవెన్ వీఆర్ సీయింగ్ ద స్పైన్ ప్రాబ్లమ్స్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 15 years to almost 90 years people, and this wide range of presentations has been included. The main reasons for this అనేది ఏమంటే because of our social lifestyle has changed. Earlier we all has to have a more of physical work, but nowadays that physical work అనేది we don't see. Nowadays when earlier days when I was in a childhood ఎక్కువ ఇంటి నుంచి బయటనే ఎక్కువ ఉంటుంది. Nowadays what is happening because of this mobile gadgets and tabs and in added to this and COVID has made the things more worsen గానే అయింది. దానివల్ల ఏమవుతా ఉంది అంటే పిల్లలు ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ కిడ్స్ that age generally kids అనేది we are expected them to play in the grounds, not nowadays kids have been habituated for all this mobile gadgets. As a result their play activity has been coming down. Means play is also a form of exercise to the kids, so that has gone down very drastically. If you take it to the next generation of the people, especially this softwares people especially are one of the more prone people, those who work with the system more. What is happening because of their work, they are being nowadays we tell the people that sitting is more dangerous than smoking. So continuously sitting for a longer time the patients are going to suffer large back pains and the neck pain. Especially nowadays we are seeing in young people who have this back pain and the neck pain, mainly in those people who work on the desk job చేసే వాళ్ళకి చాలా ఎక్కువ they face this type of problems. Because what is happening ante whenever they are working, so they sit in a very awkward postures, so that the back is under tremendous stress, and like the neck is also there in a very awkward positions. So all this are contributing factors for our causes of spine. సార్, మీరు న్యూరో సర్జన్గా మీ కెరియర్ స్టార్ట్ చేసి ఎన్ని ఇయర్స్ అవుతుంది? ఆల్మోస్ట్ 12 years అవుతుంది మేడం న్యూరో సర్జరీ కెరియర్ స్టార్ట్ అయ్యి. ఓకే, ఎప్పుడు కంప్లీట్ చేశారు సార్ ఎంబీబీఎస్? I finished in 2006, then 2009 I finished MS General Surgery. I completed my MCH Neurosurgery from Ram Manohar Loya and Postgraduate Institute of Medical Science, New Delhi. And after that I came to Hyderabad. So I worked in more of the leading hospitals. So currently I am working as a consultant neurosurgeon and spine surgeon at SLG Hospitals, Nizampet, Hyderabad. ఓకే, సో న్యూరో సర్జన్ 12 years బ్యాక్ మీరు కోర్స్ కంప్లీట్ చేశారు. 12 years బ్యాక్ న్యూరో మీద ఎంత అవగాహన ఉందా? Somewhat అంటే నా కెరియర్, if I started my career, somewhat I had a more affinity towards nervous system. So people when we read from the school days like nervous system, cardiology అనేది heart system, breathing pulmonary system, gastrointestinal, different system. But when I was learning in a school days, I feel I am very strong in nervous system. It suits me, that is most of the times. So I have chosen neurosurgery as one of my major, and I felt I love to work in emergencies, so I always want to work on my toes. So I thought this is one branch which makes me to work at any time, so I felt I'm happy in working this. I thank God for getting me this opportunity to serve the people. Okay, అసలు మీ ప్రాపర్ ఎక్కడ సార్? Basically I am from Bellary, born brought up in Bellary. So my mother was a working lady. She was an FDC, first division clerk, and we lost our father at very young age of mine. So then I completed my MBBS graduation from Vijayanagara Institute of Medical Science, Bellary, belongs to Rajiv Gandhi University, Bangalore. Then through All India I went into GSVM, Ganesha Shankara Vidyarthi Memorial Medical College, Kanpur, where I completed my MS.
Then MCH, as I've explained you, that I completed my Dr. Ramanur Loya Hospital neurosurgery there. From there I did my fellowships in spine surgery and cerebrovascular surgery in Hyderabad. After I did a fellowship in the neurotrauma in Melbourne, Australia. So presently I am been in Hyderabad. సో మీ వెనకాల చాలా డిగ్రీస్ ఉన్నాయి. మీన్స్ ఒక డాక్టర్ ఒక స్టేజ్కి రావాలంటే ఈ నీడ్స్ టు హ్యావ్ ఎ ప్రాపర్ ట్రైనింగ్. సో ఐ ఫీల్ ఐ హ్యావ్ టు ఇట్స్ you before you give good results to the patient, you have to do yourself a lot of hard work. That's what I feel I have done. ఇప్పుడు టాపిక్లోకి తీసుకున్నట్లయితే మీరు చెప్పినట్లు డాక్టర్స్ అంటే లైక్ చాలామంది ఇప్పుడు మీ దగ్గరికి వచ్చే పేషెంట్స్ ఎక్కువ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ అనుకుందాము, లేకపోతే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ వల్ల అనుకుందాం. ఇంట్లో హౌస్ వైఫ్స్ని కూడా ఎంతోమందిని మనం చూసినట్లయితే చాలామంది హౌస్ వైఫ్స్ మెడనొప్పి దగ్గర నుంచి నడువు నొప్పి వరకు చాలా సఫర్ అవుతున్నారు. See, I told that means that software people, it doesn't mean that every suffer avukuddu anedi kaadu. See, this spine problem is an age related aging phenomena. Okay, there are different types of causes for the spine problem, but whatever spine problem in general we are discussing now is we call it as a degenerative problem. So degenerative problem anedi my intention to tell that those people who work in the sitting job like a desktop jobs, they are sufferers. It doesn't mean that housewife ki raakuddu atla em ledu. There are a lot of females who also come with the back pain and the neck pain is a major. It is a degenerative process, means everybody has to have. And if you look at in the world statistics, almost 1 in 4th person in the life will consult a doctor for his back pain or a neck pain. It is basically the back pain and neck pain happens because we are like a neck is being put up in a skull. It is the head brain, it is all the taking the pressure of the entire skull on the neck spine. If you look at the back region, what we call lumbar region, the lower back, okay, there is the entire body weight has been put up there. So these two are the regions where people have an enormous stress. There is a lot of wear and tear happens in these regions, hence the back pain and the neck pain is little more common, and no age is paid, and no like male or female, nothing, that everybody suffers in the back pain and the neck pain. ఇప్పుడు జనరల్గా నెక్ పెయిన్ వచ్చింది అంటే పర్సన్లో మెయిల్ అవ్వనివ్వండి, ఫీమేల్ అవ్వనివ్వండి, ఇంతకుముందు నెక్ పెయిన్కి ఒక ఏజ్ లిమిట్ అనేది ఉండేదేమో. ఇప్పుడు చూసినట్లయితే 5 years పిల్లలు కూడా మాకు నెక్ పెయిన్ ఉంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. వాట్ అబౌట్ దట్ సార్? No, it is not the neck pain what we see in a common. See, if a child of 5 years complaining of neck pain, they are the totally different entity. See, whatever the neck pain and the back pain we discuss in a commonly is a different, like a degenerative problems and everything. But in a child age of 5, person is complaining of neck pain, can be a small muscle pain. Then if it is not responding, then we should think of other diseases. ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్ అయిందా, లేదంటే ఏమైనా పడ్డాడా, సో ఏమైనా గడ్డలాగా ఉందా, ఇవన్నీ వేరియస్ కాజెస్ ఉంటుంది. వాట్ జనరలీ వీ టాక్ ఈస్ డీజెనరేటివ్ ప్రాబ్లమ్స్, దట్ ఈస్ జనరలీ నాట్ సీన్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 5 years of age. ఇలాంటి పెయిన్స్తో మీ దగ్గరికి పిల్లలు వచ్చినప్పుడు మీరేం సజెస్ట్ చేస్తారు? See, nowadays, as I told you, that the pain is being complained because of their habituals. Means, as I told, children are supposed to play out, not in. So I take this opportunity and like to advise the parents especially. So I'm also a parent of 2 kids, so I take this one. So child should play in the evening, not in the mobiles and this one. Because they just take wrong postures while playing, all those things. So as much as possible, if try to reduce them the gadgets what we are giving our kids in a modern days, maybe some significant amount of problem may come down. ఒకప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే పిల్లలు బయట బాగా ఆడుకునేవాళ్ళు, సన్లైట్ ఫోకస్ అనేది బాగా ఉండేది వాళ్ళకి. ఇప్పుడు చూస్తే పిల్లలు అయితే ల్యాప్టాప్స్లో లేకపోతే మొబైల్స్ ఇంకా ట్యాబ్స్లో ఎక్కువ ప్లేయింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, వాళ్ళ ఆటలు అవన్నీ గేమ్స్ అన్నీ అక్కడే ఉంటున్నాయి. డి విటమిన్ లోపం వల్ల కూడా పిల్లల్లో చాలా వరకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ అవుతున్నాయా? డి విటమిన్ పిల్లలని కాదు, nowadays everybody is suffering because of our lifestyle. We are not at all exposed to the sunlight. So not only kids ki vitamin D తగ్గడం అని కాదు, even adults, everybody, if you take any patient out of 10, 7 to 8 vitamin D ఉంటుంది. So it's not only for the kids, even పెద్దవాళ్ళు కూడా we also have to take it as a serious issue, and we try to expose ourselves, do something in the early morning like this, so that it needs, at least it can be controlled.
If you take in every patient out of 100, 95% will have low vitamin D. So what is happening is, it is just we are trying to give them with an medical pharmaceutical drugs and trying to correct it, but in reality the nature has given us enough source to take it, so we try to utilize that maximum possible extent rather than the pharmaceutical way of treating. నెక్ పెయిన్ ఇంకా బ్యాక్ పెయిన్ వచ్చినప్పుడు అవి స్పైన్కి రిలేటెడే అని చెప్పేసి మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి సార్? So generally the neck pain, any neck pain or a back pain anedi, it's not only a spine problem, okay, it can be secondary to the simple neck pain, like wrong posture lo pandukuntamu, okay, this or sometimes the people may suddenly lift some objects, heavy objects, ante manam untrained pani emana chesetappudu, manam job chesetappudu your tendency to suffer back pain and neck pain is very common, but generally most of this can be a muscular pains, not that it is a spine problem or anything, or a spinal cord problem. This type of, generally this small whatever muscular problems, they generally get treated with like muscle relaxant or by some physiotherapy in 5 to 7 days. So they are all back pain and neck pain, I don't attribute to be seriously. At the same time, I also like to tell that అంత సీరియస్గా తీసుకోకూడదు, అట్లా ఇగ్నోరు చేయకూడదు. వీ షుడ్, సో దేర్ ఆర్ సర్టన్ థింగ్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు అడ్రస్. ఇఫ్ ద పెయిన్ ఈజ్ నాట్ రెస్పాండింగ్ ఫర్ 5 to 7 days అండ్ స్టిల్ వాళ్ళ పెయిన్ వల్ల క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అఫెక్ట్ అవుతుంది అంటే, ఐ సిన్సియర్లీ అడ్వైజ్ దెమ్ టు కన్సల్ట్ ఏ డాక్టర్ సో దట్ వీ డోంట్ డ్యామేజ్ ఫర్దర్ అవర్ సెల్ఫ్. డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసినప్పుడు విత్ మెడిసిన్స్తో అది క్లియర్ అవుతుందా? అదర్వైజ్ ఫిజియో ఇస్ మస్ట్ అండ్ షుడ్. సో ఫిజియో అనేది ఏమి, జనరలీ మెడిసిన్స్, ఫిజియో, దే ఆర్ నాట్ లైక్ ఇన్ టూ సపరేట్ ఎంటిటీస్. whom to give physio, whom to give medicine, a clinician will decide on its own. Okay, see generally what we call is medicine, muscle relaxant. Physio is also reduces some extent to the pain. So I don't take it like in physio ne iyala leda medicines iyala anedi, they are not much of any use of discussion, because both are like in symbiosis, okadaniki okati help chestundi. Okay, so I think both are okay, that's not a problem. So when it comes to the question, you can be little any further interventions we should think. ఇప్పుడు చూసినట్లయితే చాలామంది డాక్టర్స్ ఏంటంటే, మీరు వెహికల్ ఎక్కువ డ్రైవ్ చేయడం వల్ల మీకు బ్యాక్ పెయిన్ ఇంకా నెక్ పెయిన్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి అంటున్నారు. వెహికల్స్ ఇంతకు ముందు కూడా డ్రైవ్ చేసేవాళ్ళు కదా సార్? No, the question what you asked is correct. The thing is, the back pain and the neck pain with vehicle driving వల్లని కాదు, it has lot of contributing factors to that. సో ఇప్పుడు వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ, మనకు స్పైనల్ కార్డ్లో పైనుంచి కింద చూస్తే 33 బోన్స్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ విత్ దెమ్ ఈజ్ ఎక్సెస్ యూజ్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎ డేంజరస్. సో వెన్ యూఆర్ ట్రావెలింగ్ ఫర్ ఇట్స్ లాంగ్ డిస్టెన్సెస్, అక్కడి నుంచి దెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ వేర్ అండ్ టేర్ ఆఫ్ టిష్యూస్ అంటాం. ఓకే, డిస్క్ అనేది జనరల్గా వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈజ్, రెండు బోన్ మధ్యలో మాకు ఒక గాడ్ హెస్ గిఫ్టెడ్ విత్ సంథింగ్ కాల్డ్ షాక్ అబ్జర్వర్స్ లాగా. వాట్ వీ ఫైండ్ ఇన్ అ వెహికల్ కామన్గా యూస్ చేస్తాం కదా, షాక్ అబ్జర్వర్స్ అట్లనే ఉంటుంది. బట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఈజ్, వన్స్ యూ క్రాస్ 30-35, ఆ డిస్క్ అనే దాంట్లో వాటర్ కంటెంట్ అనేది తగ్గుతూ వెళుతుంది. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ద పీపుల్ ఆర్ జనరలీ వేర్ అండ్ టేర్, అంటే ఎక్సెస్ యూజ్ ఆఫ్ మే కమ్ విత్ లిటిల్ బ్యాక్ అండ్ నెక్ పెయిన్. So nowadays people travel so much. Yes, if you excess use of anything is always risky. ఇప్పుడు స్పాండిలైటిస్ అంటే ఏంటి, స్పాండిలోసిస్ అంటే ఏంటి సార్? ఎనీ లైటిస్ అనేది ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉంటే అక్కడ ఏమైనా మేము లైటిస్ అంటాము. ఎనీథింగ్, ఎనీ ఇన్ఫ్లమేషన్, ఇట్ క్యాన్ బి ఫార్మ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆర్ ఇట్ క్యాన్ బి ఫార్మ్ ఆఫ్ ట్రామా, ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉండొచ్చు. లైటిస్ అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది ఒకటి. స్పాండిలోలిసిస్ అనేది వెరీ బ్రీఫ్ టర్మినాలజీ అనేది చాలా వేరియేషన్. ఎనీథింగ్ చేంజెస్ హ్యాపెనింగ్ ఓవర్ ద స్పైన్ విత్ రిలేషన్ టు అవర్ ఏజ్ ఆర్ ఎనీథింగ్, వీ కాల్ ఇట్ as స్పాండిలోసిస్. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ అర్లియర్, సి మన స్పైనల్ కార్డ్ అనేది ఒక వర్టిబ్రల్ కాలం మధ్యలో ఉంటుంది. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ ఎన్ వర్టిబ్రల్ కాలం, దట్ ఈస్ వీ కాల్ in the center of the vertebral column there is something called spinal cord. ఆ స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి రెండు నరాలు వస్తూనే ఉంటుంది. ఎవ్రీ టైమ్ there will be 2 nerves are coming out. సో స్పైనల్ కార్డ్ అనేది ఎక్కడ, బ్రెయిన్ ఎండ్ అయినప్పటి నుంచి కింద పైన నుంచి మెడ నుంచి at the skull junction నుంచి కింద వరకు ఉంటుంది. సో there lot of nerves are coming. What is happening with this spondylolysis is there will be changes. As I told you, disc అనేది ఉంటుంది. డిస్క్లో the water content of the disc ఏమైనా తగ్గితే, సో that bulge అవుతుంది. దాన్ని what we generally call as disc bulge అంటాము. Or people use it as sciatica when this happens in the lower back region, lumbar region.
Okay, so we don't use word same thing in the leg, but spondylosis, cervical spondylosis, lumbar spondylosis, dorsal spondylosis అనేది మోర్ ఒక్కొక్కసారి వర్టిబ్రల్ కాలం మీద ఏమవుతుందంటే ఏజింగ్ చేంజెస్ వేర్ అండ్ టేర్ అయ్యే వల్ల కొన్ని బోనీ ప్రొజెక్షన్స్ వస్తాయి, దాన్ని మనం ఆస్టియోఫైట్స్ అంటాము. సో దట్ ఆస్టియోఫైట్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్, దే స్టార్ట్ ఇంపెంజింగ్ ఆన్ ద నర్వ్స్. అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఇక్కడ ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఇప్పుడు డిస్క్ బల్జ్ అని చెప్తున్నారు మీరు, అంటే డిస్క్ మధ్యలో వాటర్ కంటెంట్ తగ్గినప్పుడు ఆ డిస్క్ బల్జ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. అది మనం ఫిజియో చేయించుకున్నప్పటికీ కూడా అది పెరిగే ఛాన్స్ ఏమన్నా ఉందా, లేకపోతే అది క్యూర్ అవుతుందా వన్స్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత? నో, ఫిజియోథెరపీ అనేది ఏమవుతుందంటే వాట్ ఎవర్ డిస్క్ బల్జ్ విచ్ హెస్, అంటే మనం డిస్క్ బల్జ్ అంటే ఏమవుతుందంటే ద వాటర్ కంటెంట్ ఆఫ్ ద డిస్క్ హ్యాస్ కమ్ డౌన్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ద షాక్ అబ్జర్వ్ కెపాసిటీ, అంటే ఇప్పుడు ఎంత జెల్లీలాగా ఉంటే అంత షాక్ అబ్జర్వింగ్ కెపాసిటీ ఉంటుంది, హెల్తీ డిస్క్ ఉండాలి. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, బికాస్ ఆఫ్ యువర్ షాక్ అబ్జర్వింగ్ కెపాసిటీ హెస్ కమ్ డౌన్, అంటే ద వాటర్ కంటెంట్ ఆఫ్ డిస్క్ హెస్ కమ్ డౌన్. సో బల్జ్ అవుతుంది. సో బల్జ్ అయిన వల్ల అవుతుంది ఫిజియోథెరపీ ఉన్న ద బల్జ్ బయట ఏం వచ్చింది కదా అది పోయి నర్వ్ని కంప్రెస్ చేస్తుంటుంది. సో విచ్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ కంప్రెసింగ్ స్పైనల్ కార్డా లేదంటే పక్కన ఉన్న నర్వా, దాన్ని బట్టి ఒక పేషెంట్కి సిమ్టమెటాలజీ ప్రజెంట్ చేస్తారు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ డిస్క్ బల్జ్ ఉన్న వాళ్ళు అందరికీ ఒక సిమ్టమ్స్ ఉంటుందని, దాన్ని ఒక డిస్క్ అనేది మధ్యలో ఉందా లేదా పక్కన ఉందా లేదంటే చాలా దూరంలో ఉందా అనేది వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టర్మినాలజీ, సెంట్రల్ డిస్క్, లాటరల్ డిస్క్, ఫార్ లాటరల్ డిస్క్ బల్జ్, ఒక్కొక్క సిమ్టమెటాలజీ ఆఫ్ ఎ పేషెంట్ ఇక్కడ ఉంది అని. బట్ మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి ఇఫ్ యూ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్, జస్ట్ మేరీ డూయింగ్ ఏ ఫిజియోథెరపీ ఆ డిస్క్ బల్జ్ అనేది ఇట్ విల్ నాట్ గో డౌన్. ఓకే, డిస్క్ బల్జ్ ఉంటుంది. సో ఫిజియోథెరపీ మెయిన్లీ హ్యాడ్స్ బ్యాక్ స్ట్రెంథెనింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తూ ఉంటే సో దట్ ఫర్దర్ డ్యామేజ్ కాకుండా ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ. ఓకే, దాన్ని మనం పట్టించుకోకుండా డిస్క్ బల్జ్కి ఆ కొద్ది రోజులు కొంచెం టేక్ కేర్ చేసి తర్వాత ఇగ్నోర్ చేసాము అంటే అది డెఫినెట్గా పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుందా? పెరిగే ఛాన్సెస్ అంటే మీరు ఎట్లైనా కానీ పెరుగుతుంది, ఎందుకంటే కొంచెం మీరు మనం వయసు అనేది ఆగదు, దట్స్ ఎవ్రీబడి నోస్ ద రియాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్. సో యాజ్ ద ఏజ్ అడ్వాన్సెస్ సమ్ చేంజెస్, ఇప్పుడు మాకు ఏజ్ అంటే సో మాకు ఒక్కటే ఏజ్ కాదు, స్పైన్ ఈజ్ ఆల్సో గెటింగ్ ఓల్డ్. సో ఎవ్రీ బాడీ ఆఫ్ అవర్ ఈస్ గెటింగ్ ఇన్ టు ఏజ్ డే బై డే. ఇన్ ద సేమ్ వే ద స్పైన్ ఈజ్ ఆల్సో గెటింగ్ ఓల్డెడ్. సి బై డూయింగ్ ఇఫ్ యూఆర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ థింగ్స్ ప్రాపర్లీ, దిస్ సిమ్టమ్స్ అనేది ఎంత డిలేగా మనము వీ కెన్ పోస్ట్పోన్ ద సిమ్టమ్స్. ఈరోజు వచ్చే సిమ్టమ్ని మనం వీ కెన్ పోస్ట్పోన్ ద సిమ్టమ్స్. స్పైన్కి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు జనరల్గా హ్యాండ్స్ దగ్గర నుంచి ఫింగర్స్ వరకు కూడా పెయిన్స్ ఇంకా తిమ్మిర్లుగా ఉండడం ఇలాంటివి కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి, అది దేనివల్ల సార్? సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ. సో ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ వీఆర్ టాకింగ్ టూ కాంపోనెంట్స్, వన్ అది ఒకటి నెక్ పెయిన్ అనేది మాట్లాడుతున్నాం, ఇంకొకటి బ్యాక్ పెయిన్. ఇవి రెండు ఎందుకు ఉంటాయి జనరల్గా దిస్ ఆర్ ద టూ సిమ్టమ్స్, రెండు జతలు ఇద్దరులో ఉంటాయి. ఒక పేషెంట్కి ఇద్దరు ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫింగర్స్, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఫింగర్స్ ఏమంటే తిమ్మెర్లీ అనేది జస్ట్ స్పైనల్ కార్డ్ కంప్రెషన్ ఉంది దానివల్లే తిమ్మెర్లీ అవుతుంది అనేది లేదు. ఓకే, దెర్ ఆర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ రీజన్స్ కాజ్ వీ కాల్ ఇన్ మెడికల్ సైన్స్ దాన్ని టింగ్లింగ్ సెన్సేషన్స్ అంటాం, లేదంటే పారాస్థీషియాస్ అంటాము. సో దానికి ఏమవుతుంది అంటే ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ విచ్ వీ కాల్ ఇండియా ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ డయాబెటీస్, క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. So diabetes itself can cause a paresthesia because diabetes lo nerves affect avutadi. Sometimes there is a compression, especially in the females we see something called carpal tunnel. Okay, there is maybe a nerve compression at the wrist joint, or if you go there are reasons, enumerate reasons to cause it. But spinal compression may also cause a tingling sensation. Mere presence of tingling sensation doesn't mean that he or she has a spinal cord compression, but generally what is happening is in the neck, whenever there is a neck compression in the neck by the disc bulge or by an osteophyte, whatever you call, so they cause a compression of the nerve. The nerve, ఏ నర్వ్ని అది కంప్రెస్ చేస్తుందో మెడ నుంచి మనకు వేళ్ళు వరకు నర్వ్ సప్లైస్ చేస్తుంటాయి. ఆ నర్వ్ ఏరియాలో వీ కాల్ రూట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, అక్కడ తిమ్మెర్లు ఉండే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటుంది. ఇప్పుడు న్యాచురల్గా ఇప్పుడు ఆ డిస్క్ బల్జ్ రాకుండా మనం అక్కడ వాటర్ కంటెంట్ పెంచుకోవడానికి ఏమైనా chances? It's not like water content, we need to have an hydration. There are certain factors which worsen the back or the neck pain. So the most important is lifestyle is also very important nowadays. See, the most important is obesity. When we talk about the obesity, increase in the weight gain is what is happening, is it is putting an enormous stress on the neck and also on the back. అంటే ఒబేసిటీతో కూడా ఈ సర్వైకల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా cervical and neck problems both you are going to face. ఓకే, So obesity ni what is happening, you are putting your spine under stress. So ideally obesity is very important. So if you control the obesity is most important thing. And other things like smoking generally known to cause early spinal degeneration.
So smoking has to be stopped, like an alcohol consumption. So these are the most important factors. And as I've told you that sitting for a prolonging a long time, what is happening, we sit properly, suddenly we start changing our posture. Without knowingly or unknowingly, you're putting your spine in a very awkward position. As a result, it will be under stress. So sitting for a long time we don't advise. సిట్టింగ్ లాంగ్ టైం అంటే ఇప్పుడున్న జాబ్స్ని బట్టి చాలా మంది సిట్టింగ్ అనేది మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ కంపల్సరీ, ఒక్కోసారి మిడ్ నైట్స్ వరకు కూడా కూర్చొని వర్క్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అలాంటి వాళ్ళు ఏం చేయాలి? Definitely, madam. This is really I like to answer and address, especially in the post-COVID status. I've seen nowadays people coming with lots of back pain and the neck pain. Lot of people, not only that, only deaf people. That's why what we tell is people is start walking. Rule of 15 and 1 we say. Okay. Walking means every 15 minutes make yourself you sit, stand. There is something called, instead of what do you call, you're getting a cup of coffee in your table, I advise them to go and have a coffee. Okay, instead of writing a mail or communicating your friends through a mail or your telephonic communication, better you just move out from your chair and you have a reason to go and talk to them. So small modifications is obviously really makes a huge difference, which we may not know at the present time, but in a longer run it's going. There is something called sitting and standing table. Okay, we will tell the people don't sit and work. Make use of that. Nowadays we get in the market a lot of sitting and standing tables. The table can be made sitting and standing. So when you work for a few minutes or anything, you can stand and work. Again you can sit and stand. And whenever you are working, be careful of your neck posture. All be cautious. So last week I had one public thought like this. So where we get how to keep your wrist. Your wrist should be in a proper tremor. It should not be in any stress. Thigh should be comfort. Your legs should be straight, and your sole should not be under rest, and your back should be. The nature has given our own curvature. Yes. So if you give importance to small things in our day-to-day practice, obviously I feel you may prolong this. ఇప్పుడు ఫేస్ చేసేది ఓన్లీ కూర్చోవడం వల్లే కాదు, మన సిట్టింగ్ పోస్టర్స్ వల్ల కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి అంటున్నారు. Definitely, madam, this is true. Sitting లో ఒకటే నీకు అనట్లేదు, జస్ట్ మేరీ సిట్టింగ్ కాదు, సిట్టింగ్ వన్స్ యూ సిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఐ డోంట్ డూ యాజ్ ఏ డాక్టర్ మీరు కూడా మరి మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు అలా కూర్చొని ఉండాల్సి వస్తుంది కదా సార్? నో, బట్ యూఆర్ వెయిటెడ్ బికాస్ లక్కీలీ ఐఎమ్ ఏ సర్జన్. See, doctors are also human beings. They are no way exception to the spine problems. See, to come to that, if you ask me, we have operated a lot of spine patients in our own doctor fraternity people. So everybody should be cautious. But in a modern lifestyle where we are running every time, something we should give our thought to our health first. ఒకసారి స్పైన్ ప్రాబ్లం వచ్చిన తర్వాత, అంటే నెక్ అవనివ్వండి, లోయర్ అవనివ్వండి, వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు లైఫ్ టైం ఇంకా దాంతో సఫర్ అవ్వాల్సిందేనా? ఏదైనా చేయొచ్చా? Not like that. If they take care of this one, you can prevent. Okay. ఇప్పుడు చాలా మందికి నెక్ పెయిన్ వస్తుంది. మెయిన్ ఇప్పుడు ఈ 2 ఇయర్స్గా ఇంతకు ముందు కంపేర్ చేసినట్లయితే ఈ 2 ఇయర్స్ నుంచి చాలా మందిలో నెక్ పెయిన్ ఒకటి కంటిన్యూస్గా చూస్తున్నాం. అంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ వల్ల. Everybody, definitely this is our. నాకు తెలిసి మీ దగ్గర పేషెంట్స్ కూడా నెక్ పెయిన్తో ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మంది వచ్చే ఉండాలి. No, definitely. Especially I see this type of patients and more on my Saturday OPDs because they have this leaves and all this. Most of them come with neck pain and back pain, especially online avachu. The COVID has made a significant impact on our lives and everybody has gone through a lot of trauma during, but at least it's not too late. We can begin our journey from today and we'll try to bring up with the good things. That's what I think. 25 years నుంచి 30 years వరకు చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు చాలా మంది లేడీస్లో కూడా నెక్ పెయిన్ అనేది ఉంటుంది. దానివల్ల వాళ్ళకి ఫ్యూచర్లో ఏదైనా అంటే. No, not like that. Anta problematic. If they start taking care today, see, most of the neck pains I told you is not much to worry. Taking care అంటే ఏం చేయాలి సార్? Neck physiotherapy, as you said, neck exercises, cervical strengthening exercise అంటాము, back strengthening exercise. సడన్గా మేము ఇప్పుడు నేను చేసే రొటీన్ వర్క్కి సడన్గా ఐ కెనాట్ డూ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ uncommonly practiced. Certain things should be cautious. If you take into the pure how to lift objects also been trained. I cannot just bend myself back and straight it. So this is a small thing. In that time what I should sit comfortably down and then lift an object. So these small things should be addressed.
If you take care of in a woman, especially after 40 years of age, their monthly cycles, still the woman is always protective because of their lot of hormonal support there. Once they 40 years of when they generally have much more chances of going for osteoporosis, where spine becomes weak along with other bones. So if they take care of their osteoporosis, all those events, some extent is preventable. నెక్ ప్రాబ్లంతో అంటే నెక్కి ఇంకా ఉమెన్ సైకిల్కి కూడా ఏమన్నా, నెక్ అని కాదు స్పైన్కి ఉమెన్ సైకిల్కి కూడా ఏదైనా రిలేషన్ ఉంటుందా? That's what I'm telling you. The neck pain or back pain, whatever you tell. So if you take a sometimes people present to me with that neck back pain and ostar, especially neck, I can like to emphasize more on the back pain. Okay, see monthly variation cycles lo kuda they present like in back pain. Even I like to tell that all the back pains are not spine related problems. Sometimes back pain may be because of kidney stones. There are a lot of or this monthly cycles what female goes through during menstruation cycle, they also think that it is a back pain or a spine problem. It's not like that. So generally a clinician easily can make out whether it is a spine related issues or non spine related issues. వన్స్ స్పైన్ ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు కూడా నార్మల్ పర్సన్స్ లాగే జిమ్ చేసుకోవడం, యోగా చేసుకోవడం, అరోబిక్స్ చేసుకోవడం ఇలాంటివన్నీ చేయొచ్చా సార్? చేయాలి, అప్పుడే దే డోంట్ సఫర్ మోర్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నెక్ ప్రాబ్లం అంటే నెక్ని ఫ్రంట్కి వంచకూడదు అని చెప్తారు, బ్యాక్ ప్రాబ్లం అంటే బ్యాక్ని బెండ్ చేయకూడదు అని చెప్తారు. వాళ్ళు జిమ్కి వెళ్ళినా యోగాకి వెళ్ళినా ఎలాగ మరి అప్పుడు? No. See, you're basically we need to take a trained persons for that. What degrees, how to bend. See, all this will be trained. You cannot just, you need somebody to suddenly, one day I learn yoga and I start doing, it's not possible. Even I tried sometimes, it's not so easy. You need daily commitment for that. And you need a little an expert who addresses all these issues so that it is prevented. అయితే ఇనీషియల్ స్టేజ్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఏమీ కూడా ఎటువంటి కండిషన్స్ ఉండవు. Yeah, I don't think, see, even for the first time if patient comes with the pain to me, I don't even go for elaborate investigations on the day one unless they feel that it is very sick and they are not responding and they feel it is disturbing their quality of life, then we should think of going for investigation. Day one, I don't think any clinician will just go and jump for any higher investigations. ఇప్పుడు ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రియల్ టైమ్ విత్ శ్వేత. మీ దగ్గరకు వచ్చే పేషెంట్స్లో స్పైన్ ప్రాబ్లంతో లేడీస్ ఎక్కువ ఉంటారా, జెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటారా సార్? I don't say any much difference between gents of males. Both I see equally number, I feel. రాగానే మీరు కంపల్సరీ వాళ్ళకి నెక్ ప్రాబ్లం ఉంది అంటే ఏం సజెస్ట్ చేస్తారు, లైక్ ఎక్స్రే ఆర్ ఎంఆర్ఐ? No, it all depends upon how many days they have a symptoms. Okay, it's not just వన్ నెక్ పెయిన్ ఉంది అంటే ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఉండదు. ఒక క్లినిషియన్కి హ్యాస్ హిస్ ఓన్ క్లినికల్ జడ్జ్మెంట్ అని ఉంటుంది. బేస్డ్ అపాన్ హిస్ ఎవ్రీ పేషెంట్ comes with same complaint but doesn't mean that every patient will be like an fill in the blanks. No. So every patient differs and based upon his clinical entity, does based upon the circumstantial history what he gives, all make into consideration whether we need to go for investigations. If a certain patients we generally comes with the pain for more than 7 to 10 days and is not responding to both medical therapy like muscle relaxant we give, sometimes we give analgesics and sometimes we ask them to go for a physiotherapy. If he is not responding, still his pain is right, we go for an higher investigations like MRI of that spine region based upon his clinical requirement. ఇందాక మీరు చెప్పినట్లుగా బల్జ్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే బల్జ్ కానీ ఆస్టియోపైట్స్ కానీ మనకి ఎక్స్రేలో తెలుస్తాయా, కంపల్సరీ ఎంఆర్ఐకి వెళ్ళినప్పుడే అవి తెలుస్తాయా? ఆస్టియోపైట్స్ అనేది మనం ఎప్పుడు కానీ ఎక్స్రేలో యూ కెన్ మేక్అవుట్ మేడం. బట్ డిస్క్ బల్జ్ అనేది డిస్క్ ప్రాబ్లమ్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్. ఈ పేషెంట్కి డిస్క్లో ఉందా లేదా, డిస్క్ హైట్ అని ఎక్స్రేలో చూస్తాము. డిస్క్ హైట్ ఒక్కొక్కసారి వి కంపేర్ విత్ అదర్ వర్టిబ్రా, ఈ డిస్క్ హైట్ అనేది ఏమైనా తగ్గింది, దానివల్ల మాకు ఎంఆర్ఐలో ఏమైనా ప్రాబ్లం రావచ్చా అనుకునే దానికి ఎంఆర్ఐ చేస్తాము. ఇప్పుడు చూసినట్లయితే బ్యాక్ పెయిన్, నెక్ పెయిన్తో చాలా మంది సఫర్ అవుతున్నారు కదా సార్, వాళ్ళు డాక్టర్ని ఎంతవరకు కన్సల్ట్ చేయొచ్చు?
సో బ్యాక్ పెయిన్ నెక్ పెయిన్ అనేది నేను ముందు నుంచి వీ ఆర్ డిస్కసింగ్, ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ కామన్ సిమ్టమ్. ఓకే, జస్ట్ ఏ మజల్ క్యాచ్ అవ్వచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు వీ కీప్ ఏ రాంగ్ పోస్టర్స్ ఉండే వల్ల కూడా బ్యాక్ పెయిన్ ఉండొచ్చు. బట్ డజంట్ మీన్ దట్ ఆల్ బ్యాక్ పెయిన్ అండ్ నెక్ పెయిన్ షుడ్ కన్సల్ట్ ఏ డాక్టర్. బ్యాక్ పెయిన్ అండ్ నెక్ పెయిన్ పీపుల్ who we call them, we can take a simple analgesic on the over counter basis అంటాము. Okay, if they are not responding to any of the medical therapy, okay, local physicians తీసుకొని medicines తీసుకొని not responding అంటే definitely they should consult a doctor. Okay, there are certain things we call them అంటే red flag signs అంటాము. See, back pain and neck pain అది ఒక్కటే ఉంటే దే ఆర్ జనరలీ వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ ఎ స్పైన్ ప్రాబ్లమ్, నాట్ ఓన్లీ బ్యాక్ పెయిన్ ఆర్ ద నెక్ పెయిన్, దెర్ విల్ బి అన్ అసోసియేటెడ్ సిమ్టమ్స్ along with the back pain and the neck pain. So what is happening with the back pain and the neck pain? If example, a patient complains of continuous early morning back pain. Okay, that has to be addressed very seriously. There is something called back pain and antam gani, neck pain and antam gani. If the back or the neck pain is not just localized to the back or neck pain, sometimes what is happening, the pain of the back may go to the hands also. Okay, or if the lower back pain may go to the legs. We call them as a radicular pains. Okay, so they all has to be addressed very importantly. Sometimes very critical, what happens, the back pain is associated patient may not able to move, use their motor system. Means ఇప్పుడు నెక్ పెయిన్ ఉన్న వాళ్ళు చేయితో రాయలేరు, అన్నం కలపలేకపోవడం కానీ, బటనింగ్ అన్బటనింగ్ కానీ, కూమ్ చేయలేకపోవడము, గ్రిప్ లేకుండా ఉండడం వాళ్ళకి, ఆర్ ఇఫ్ యూ కమ్స్ టు ద బ్యాక్ పెయిన్ విత్ లెగ్లో నడవలేకడం కానీ, ఇఫ్ ఆల్ ద లిమ్స్ లేగడం కానీ, చొప్పలు వేసుకుంటే ఊడిపోవడం కానీ, దిస్ ఆల్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ మోటార్ సిమ్టమ్స్. Okay, if any of these patients has any of the symptoms, we has to address the doctor at the earliest possible, because as I told you, it is not so serious to worry, at the same time it is not so small to ignore. Sometimes happens there is something called worst, still they have that problem, because we see 1 in 10 patients are like that more. What happens, there is something called cauda-equina syndrome. Suddenly the patient will not able to pass urine or a stool. అంటే మూత్రం అవుతే తెలియకుండా అవడం కానీ, టాయిలెట్లో వస్తే తెలియకుండా అవడం కానీ, ఇవన్నీ సిమ్టమెటాలజీ ఉండేది. We need to be address the doctor. This all we call it as a red flag signs. Okay, sometimes there we call it as claudication pain అంటాం. అంటే వీళ్ళందరికీ మనం ఓన్లీ మెడిసిన్స్ తోటే క్యూర్ చేయొచ్చా, అదర్వైజ్ వీళ్ళందరూ కూడా సర్జరీకి వెళ్ళాల్సి ఉంటుందా? సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఎవ్రీ పేషెంట్ ఇండివిజువాలిటీ బట్టి మనకు డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఏదైనా కానీ ఒక బ్లాంకెట్ ట్రీట్మెంట్ లాగా ఇది ఉంది ఇది చేయాలని ఉండదు. ఎవ్రీ పేషెంట్ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ identity. So first, whenever the patients come with that, we will like to investigate. Red flag signs unne vallakaithe we need to investigate very thoroughly. As I have told you, because we have an advanced MRIs nowadays, we have to do an MRI. Ippudu back pain anedi neck pain anedi only degenerative problem kaakunda, there are certain other conditions which when you take in a larger back pain neck pain due to degeneration అనేది cervical spondylosis కానీ lumbar spondylosis అనేది commonest గా presentation ఉంటుంది. But there are other group of diseases, they also present like a back pain or a neck pain. అవన్నీ కూడా మనము before anything like that we need to rule out them. Example, being in a country of India, we have been so much frequently see tuberculosis of the spine. So tuberculosis of spine అనేది మాత్రం మనము very frequently we see the people. So such diseases has to be ruled out before making any further decisions. Because of COVID, what I have seen nowadays is, which is a new thing. I mean, I have not seen in my previous career. Last post-COVID only I am seeing that. See, patients maybe excess use of steroids during the COVID treatment or them, they are coming with the fungal spinal infections. ఫంగల్ స్పైనల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ స్టెరాయిడ్స్ వల్లనే. I cannot blame the steroid. COVID itself can cause it, or use of any diabetes of the patient, or excess use of steroid. All see, ఇప్పుడు one reason ఒకటి అని కాదు, they all can be a contributing factors for the patient to develop a symptoms. So you need to, certain things is what I told you is we have trauma in our country. So I like to tell patient not to ignore, wear your seat belt, wear your helmet. Small, that's all I told you now. Small changes if we start implementing, we may be preventing further damage. Okay, spinal cord injury patients, they suddenly come with the weakness of severe back pain. Okay, if after accident ayindi severe back pain undi, that type of back pain is not seen in what we are discussing in general about the back and neck pain.
Okay, the trauma has to be evaluated. See, these are the, and sometimes we get is tumors around the spinal column or within the spinal cord. They also present like in back pain or the neck pain or any in the spinal pain they can present. So we need to understand, we need to evaluate a patient, how he has to be treated. So once we rule out all these conditions and how this patient has to be approached. When we come to this lot all the different category I explained now, they have a different line of treatment. For example, if a tuberculosis infection, whether a patient needs medicine, tuberculosis medicines, or needs a surgery, it all again an individual variation. Okay. So everything, if a spinal tumor comes, what type of tumor it is within the spinal cord or within the outside and the vertebral column, again the management differs. So everything will be defined in an individual patient. But in general, whatever we are discussing is in this one, it's more of a degenerative problems like cervical spondylosis or in lumbar spondylosis. In such patients, 90 to 95% of the patient, they will be managed conservatively in the form of medical therapy and back strengthening exercise, neck strengthening exercises. For an acute pain, which like an acute pain, we will tell them to go for a little advanced physiotherapies like we use IFTs or ultrasonic therapy so that pain comes down. మెడిసిన్స్ యూజ్ చేస్తున్నప్పటికీ కూడా, ఫిజియో చేయించుకుంటున్నప్పటికీ కూడా ఎన్ని రోజులు పెయిన్ తగ్గకపోతే మీరు సర్జరీకి వెళ్ళమని వాళ్ళకి? See, when example, one patient has come to my clinic and there is a disc bulge on MRI. What I practice and what I have been trained, ఒక వ్యక్తికి పెయిన్ ఉంది అంటే సర్జరీ అని ఐ డోంట్ గివ్. సే అన్లెస్ ఐ మేక్ షూర్ ఫ్రమ్ ద పేషెంట్ మీ పెయిన్ వల్ల నా క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ తగ్గుతూ ఉంది అని patient adictene, I think of going for surgery when it comes to the pain issues. There are certain either like tingling sensation, as you asked in the earlier, as I told you, like motor weakness anedi and patient ki foot drop undadam gaani grip weakness undadaniki definitely they need to be intervened. కానీ స్పైన్ సర్జరీ అంటే చాలా మందికి ఎన్నో అపోహలు ఉంటాయి. స్పైన్ సర్జరీ చేయించుకుంటే ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ మేము చాలా వరకు స్పైన్ సర్జరీస్ సక్సెస్ అవుతాయా, లేకపోతే చేయించుకున్న తర్వాత మేము ఇంకా ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయాలి? డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ అపోహలు used to call that you have been since my school days I am listening this a lot of myths around spinal issues, but coming to the modern advanced technology has made a vast difference in the outcomes of any spinal surgeries. See, nowadays what is happening is we have come to that stage that morning we operate the patient and we send them home in the evening. So there are a lot of minimal invasive technique. So I just take this opportunity to make our viewers that spine myths can absolutely be taken out. And as I've told you that 90% of our problems can be solved medically. Remaining 5 to 10% of the people who need surgery, it all depends on what type of surgery and how we are going to do. It depends upon the individual factor. But surgery is going to, and even whenever even people come to me when I was explaining a surgery for certain people, as and then they will ask me, sir, na cheyi kaal padipotaya, nenu mootran poled antunnaru. There are a lot of myths especially, but slowly there is a drift in the belief on the patient side and at the same time technology on the doctor side. Both are working together. I think a day may come, it may all this whatever called myths or apohalu, they will go off with the time. 80% ఆఫ్ ది పీపుల్ ఇప్పుడు థైరాయిడ్ పేషెంట్స్ ఉంటున్నారు. థైరాయిడ్ అనేది దాని ఇంపాక్ట్ ఈ స్పైన్ మీద ఎంతవరకు ఉండొచ్చు? సో జనరలీ థైరాయిడ్ అండర్ స్పైన్, but to be honest, this is the first somebody is asking me this question. But I like to say that if you want me to, with my clinical experience, I just like to come out that thyroid, if you don't address, they generally develop an obesity. Okay, so indirectly they can cause the back pain or the neck pain. As such, thyroid and the spine, we have not this one. But if you see, thyroid is a disease which has to be addressed in all the time, because it is not only it affect the spine, it can affect entire body at any time. So thyroid should be addressed. And spine ki calcium problem రావడం తోటే spine problems స్టార్ట్ అవుతాయి అనుకోవచ్చా? No, it's as I've told you earlier, madam, generally female of 40 years of age, what is happening is this hormonal support, whatever female was getting before menopause, generally goes down. So the bone become little osteoporotic. So that's why we will tell them to use as a calcium supplementation every day, so that not only the spine, they generally can have a problems of both entire
bony problems. So osteoporosis has to be addressed in a female. Generally it's not only the females, even the males do have an osteoporosis, but if you take in a significant number, osteoporosis are very common in females. And that's why elderly females or anybody fall, they suspend. If you ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు, బాత్రూంలో కొంచెం స్లిప్ అయి పడతారు, okay, so that what is happening, the bones are already soft, so we treat osteoporotic fractures in them. But even to say that osteoporotic fractures 90 to 95% needs conservative management, so that before going to that stage, if you take care of our health as much as possible, like calcium supplementation, as and when required vitamin supplementation, along with our regular good physical activities, certain things can be prevented. ఇప్పుడు జనరల్గా ఈ స్పైన్ ప్రాబ్లమ్స్కి ఒబెసిటీ అనేది చాలా వరకు కారణం అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు మీరు. అంటే లైక్ ఇప్పుడు మనం ఐడియల్ వెయిట్ మెయింటైన్ చేయడం కూడా స్పైన్ని కాపాడుకోవడంలో ముఖ్య పాత్ర వహిస్తుంది అనుకోవాలా? I can say that. Your question is absolutely very genuine question, and it's nice to explain people that obesity reduction, lifestyle modification is really a wonderful thing which we can begin from the day one of today. ఇప్పుడు సర్జరీస్ గురించి తీసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు జనరల్గా స్పైన్ సర్జరీస్లో ఇంకేమైనా ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ ఏమైనా వచ్చాయా సార్? Definitely. When I was in my residence date, spine surgery and we used to open the entire spine for a longer incisions and all this, and a long incision అయ్యే వల్ల ఏమవుతుందంటే పీపుల్కి హాస్పిటల్ స్టే అనేది ఎక్కువ అవుతుండేది. Nowadays with the minimal invasive spine surgery, we call it as MISS, minimal invasive spine surgery, it is coming up nowadays. So in that we can use endospine surgery. Okay, without opening any spine, we can just a small opening, less than a centimeter incision, and take out the discectomy can be done. And earlier days we have to give a complete general anesthesia, all those things are required. Nowadays we no need to give complete anesthesia, we call something called epidurals or local sometimes special life supporting, so they can be operated even when the patient is conscious. So in that way the spine surgery has from a longer big wide incisions to very very small minimal incisions it has come. So that is one advantage we can say. So and not only the even microscopes have come with an eye-end microscopes. Okay, so it can just give you an entire clear picture what is happening, everything. So what is happening with an advanced technology is you are reducing the hospital stay, minimizing the structure. And if as a surgeon, what the disc okate manam baita tiyali, which is causing the problem. So that earlier what is to we have to cauterize the muscle, then take out the some part of the bone. All this can be reduced to some extent. Okay, so there is if you took into the next with something called as intraoperative nerve monitors and chepstamu. When we are operating a patient of any spine, even you can use it for a brain also, we make sure that our surgical is not leading to any problem. So we can use them during the surgery. So if there is any variation in the graphs, and so when we call amplitude, all those things, if there is, and we can initiate at the same status at the same level, so the further damage is prevented. There is, if you take it at the next level, there is something called navigation. Navigation is a very advanced, as I've been telling it, when nowadays without navigation the world is not running. Everybody uses Google Map to the certain extent that we all come with, there is something called navigation concept. Okay, we even a neurosurgeon and a spine surgeon use it navigation for not only for spine, even for brain surgeries. What we do is we make sure that the patient's spine and the machine are integrated, so that whenever we are doing with something called fixation, we put a screws in the patient's spine. Okay, whenever there is a spine vertebral column movement is happening, we want to prevent that movement, so we do a spines and rod and screw, we call fixation, we call them. So that I can use a navigation system. I can see that I am putting at a very proper space and a very proper angulation, proper dimensions, so that I can see on my table. Okay, so before that earlier days we never had all this. So this advanced technology. And one more thing we call as O-arms. O-arms is what you can see that how your screws has been placed in the patient when he is still in under anesthesia. Okay, before the patient is out of the surgical room, we can make sure that the worm has been taken. I can make out how my screws. Earlier we not like that. We have to come out and you have to go to the X-ray on the next day and they see that any adjustment has to be done. So that all adjustments can be done in a single place. And now the accuracy has gone to the next level. Okay, we have a robotic arms. Okay, robotic arms gives perfect accuracy what a surgeon designed. So there is an endless in the development, and the sky is a limitation for our development. Thanks to all the people who work beyond for this technology and makes our life easy, and we can give better results to our patient. So technology is
growing day by day, and that's why I take this again to inform that you no need to be worried about the myths, whatever Apollo. It's not like that. If you take my patients, sometimes I admit in the morning and send them in the evening. Sometimes even for the bigger cases, we just generally discharge on 2 to 3rd day. And some people, how can they have their normal life ఎప్పుడు ఉంటుంది అనే ఉంటుంది. ఎస్, నేను అదే అడగబోతున్నాను. ఇప్పుడు వన్స్ సర్జరీ అయిన తర్వాత వాళ్ళు నార్మల్ లైఫ్ స్టైల్లోకి మళ్ళీ ఎప్పుడు రావచ్చు సార్? Nothing like that, madam. Actually, they can have their normal life immediately after the surgery. See, but there are certain precautions has to be taken. Sudden గా ఆపరేట్ చేసాము, కొంచెం హెవీ వెయిట్ లిఫ్ట్ ఫర్ సమ్ డేస్, బట్ రొటీన్ డే టు డే లైఫ్లో అంత డ్రాస్టిక్ డిఫరెన్స్ అయితే ఏముండదు. మారుతున్న టెక్నాలజీని బట్టి కూడా ఇప్పుడు ఎన్నో మనకి అవైలబుల్ చాలా సర్జరీస్ వచ్చాయి. సో స్పైన్ సర్జరీకి మనం ఎక్కడా కూడా భయపడాల్సిన అవసరం లేదని మీరు చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నారు. ఆబ్వియస్లీ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, అంటే ఐ టేక్ దిస్ వన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, అందరికీ స్పైన్ సర్జరీ అవసరమా లేదా అనేది కూడా ఉండదు. ఎందుకంటే though the spine problem is one of the most commonest problems, even a country like developed country like US and there one, they spends millions of money on this spine issues, related issues, and spine related issues is one of the most commonest loss of duty hours. People take leaves for the spine issues. So, and we can address the spine at a very early stage so that you don't come at a very late stage. And most of the spine problems can be treated conservatively. In my experience, I like to say up to 95% out of 100, they don't need surgery. The rest 5%, yes, they need surgery, but the quality of life will be better. It generally after surgery is very good, and you no need to fear about this. The technology is supporting, the skills have also improved. So I think I take this opportunity to tell the viewers that you no need to worry. Spine can be addressed at a very early stage. We can prevent complications. ఫైనల్గా మా వ్యూవర్స్కి మీరు ఏం చెప్తారు సార్? ఒక హెల్దీ స్పైన్ని మనం ఎటువంటి ప్రాబ్లం రాకుండా ఉంచాలి అంటే? See, I take this as every October 16th we celebrate World Spine Day. October 16th. Okay. Every year we celebrate World Spine Day. So active spine ani gani, spine, healthy spine, okay, keep your back straight. So we come with the different captions, and every year this program is like, I think it is a part of that World Spine Day awareness program only. So certain things what is happening is we tell them keep yourself healthy and fit, and have a regular physical exercises, so that and have a good hydration. And like as I told you, whenever you possible, just walk for a few minutes rather than sitting for one, and don't chat more than mobiles, and so that you can talk. You can go to your colleague's place and talk rather than chatting in a mobile. And it comes to the parents, I tell them try to minimize the gadgets as much as possible. So smaller step today may give a better results in the long run. Okay, so I think it can be a treatable, not much to worry. ఎనీవే, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు మా స్టూడియోకి వచ్చి చాలా వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. ఇట్ ఈస్ రియల్లీ వండర్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్స్ ఫర్ R24 team for giving me this opportunity and pleasure. Nice meeting all of you. థ్యాంక్ యూ సార్. చూసారు కదా, ఈ వారం ప్రముఖ న్యూరో సర్జన్ డాక్టర్ రాఘవేంద్ర గారితో స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ. నెక్స్ట్ వీక్ మరో ఎపిసోడ్తో కలుసుకుందాం. చూస్తూనే ఉండండి R24. దిస్ ఈజ్ శ్వేత సైనింగ్ ఆఫ్.